Stop the oil from Iran. Stop the oil from Venezuela. Stop the oil from Russia. We will stop. Sir, 6 years. Last 6 years, we didn't buy oil from Venezuela. Then Donald Trump said, US said, give a ventilation of 6 months. Sir, I am talking about the sovereignty of this great nation, the mother of democracy. They are also equal stakeholders to make sure that this country puts the head up. See, we were the leader of the non-aligned nations, sir. We never bow to anybody. We give sermons about Jawaharlal Nehru. But such a thing has never happened, sir. Sir, the president of a country was abducted. We were mum, sir. Palestine, we were mum. Attack on Iran, we were mum. Greenland, we were mum. My dear friend, then the response from there, my great friend. Sir, what is this pleasantries being exchanged, sir? Sir, let us think about the integrity of this nation, great democracy. We have to answer to the people who are asking us what is happening with regard to the agriculture products, dairy products. Any sensible government would have come to this parliament, made a statement, sumoto statement, and the members of Rajya Sabha would have had the chance to ask clarification. You ask anybody who is seasoned enough, who knows the practice of this government, sir. Sir, is it because I was having a doubt whether we are really the Vishwaguru or not, even our leader. But when the name was mentioned in the Epstein files, then I was clear, convinced. Please follow the rules. This is not on the record. Please. Sir. You follow the rules. Yes. You follow the rules. Sir. It will not go on the record. Sir. Please. Now rupee. Sir. It will not go on the record. Please. Sir, the rupee. Okay, you take it out, sir. But this is not correct. Okay, sir. आपसे बताया गया माननीय चेयरमैन ने कहा तो follow the rule. Yes, sir. Yes, sir. You are not following. I have a point. I have a point. Sir, please pause it. They are disturbing me. Sir, rupee depreciation. Sir, when this rupee was 60 rupees, who said that? It will not go on the record. Who said that? Sir, who said that? Follow the rules, Dr. John Britos. Follow the rules. Deputy Chairman, sir, you know I am the one person who follow the rules. You have not followed. Sir, you have it, sir. No. Sir, no. मैं आपका intention जानता हूँ. Please have a serious discussion. When rupee was 60 against dollar, who said that? Rupee is in ICU, sir. Who said it, sir? Terminally ill, ICU में है, mute like the Prime Minister. Rupee lost his voice. Again mute. Mount Mohan. किसने बोला, sir? किसने बोला था, sir? If the rupee was in ICU when it was 60, at 92 it should be in mortuary or in graveyard. It should be in graveyard. Sir, I was checking with a friend in the Treasury Minister. He said, humongous flow of capital. Foreign institution investors are taking back the money. FD has dried up. So no other way other than a crashing rupee. Sir, we should understand the reality. Was this budget a panacea for that, sir? Sir, my friend Suresh Gopi is sitting here. Sir, the constitution says India is union of states, sir. You also agree that? Is Kerala not a state, sir? Sir, this government has been consistently insulting my friend Suresh Gopi. He promised Ordinary Institute of Medical Science. It will come now, a day, 24 hours, 36 hours. Where is the AMS, sir? 22 Ordinary Institute of AMS have been granted in different states, in some states too. Sir, 2 years back he promised tourism circuits to the people of Kerala. I pleaded with the government, please honor my friend Suresh Gopi. He was humiliated. Again and again, my friend is being humiliated. It's not the question of giving justice to Kerala alone, but giving honor to the ministers of this government also. Sir, when I talk in terms of budget, I won't go into budget because we have a special discussion on budget. Sir, one vertical.
Sir, last budget revolved around Prime Minister's internship program. One program. Sir, last year, you know what was the amount earmarked for that? 10,831 crores. You know how much was spent, sir? You'll be shocked, sir. You'll be shocked. 526 crores. Hardly 4%. This shows the real picture of your performance. How you are taking this country down the garden path. Can this country afford to accommodate such whims and fancies? Such a vast gap between words and deeds. It's more than the Pacific Ocean, sir. The gap between their words and deeds, sir. Sir, Sabka Saath, Sabka Vikas bol rahe. Sir, the Prime Minister will visit Christian, sir, post Yeah, kar here's a lijiye. point of order, please. Post kar lijiye, Yes, sir. what point Post of kar order? lijiye. Post kar Please. lijiye. Sir, my His time point is of order, going. He always raise. He My always time is raise point going. of order, he should get. My Yes, time क्या is point? going. Rule क्या? Case rule क्या था? Yes, tell me. We'll see in the record. Take, please. Sir, I will tell you, despite their discrimination, Kerala is one state with gold standard. First time in the history of this country, one state which has given free education till the graduate level, sir. Sir, the milestones of the first UPA government has been demolished. Right to information, right to employment, right to tribals, all these are being systematically demolished, sir. Sir, my colleague Sadanandan Marsh spoke about it. The chairman told me while you are speaking, you can counter it. Sir, let's know the real story, sir. I'm quoting from a book of a very learned friend, Yara Ramesh's friend also, Ullek NP, a seasoned author. The reason for the attack was the man, Sadanandan Master, had got one of his relatives, a CPM branch secretary, badly beaten up near Mattanur bus stand. The victim now walks around with a limp, sir, with a limp. Sir, you allowed the artificial limbs to be placed on the desk first, then it was removed to the chair. He is walking every day. When he is giving bhashan in Kerala, he is standing on his artificial limbs. It's an unfortunate incident. But 218 comrades from CPM were killed by their ideology. Sir, 218. Sir, I tell you. Sir, you leader, I will authenticate, sir. That will not go on the record. Sir, you are posing. Sir, 3,000 Muslims were butchered in Gujarat. Was it the most harmony? No. Was harmony? Please. Did they die out of? There are Sir, rules. okay. Did they There are die rules. because of Follow the rules, pneumonia? Raji. Did they die Please. because of pneumonia and flu? Sir, I will come to the end of my conversation, sir. I don't want to take much of the time. I will only say that the most peaceful state in this country with communal amity, harmony is Kerala. You look at their credentials. Are Prakash Joshi, you are a cabinet minister. He is disturbing. Is he a cabinet minister? Sir, a cabinet minister. Please, you speak. Sir, I will tell you one thing. When they talk in terms of Sabka Saath, Sabka Vikas, do they have the bulldozer in mind, sir? The moment the Prime Minister was attending the feast of the Christian clergy, the Christians were attacked. Their churches, schools were vandalized. Even one of the heads of the multi-headed Hydra called for a ban of the Christ. Even one of the heads of the multi-headed Hydra called for a ban of the Christmas celebration. Sir, in Bareilly, a Hindu girl invited few people for her birthday celebrations. Sir, they were all thrashed up because there was 2 Muslim young men in that. Sir, where is this country going, sir? Sir, I don't want to speak about these unpleasant chapters of our current politics. But they should realize that this country has been built sweat and blood of common men. They had no role, absolutely, in the construction of this great country. They never participated in any of the freedom movement, apart from writing apologies after apologies. Sir, now, all sorts of slogans. Sir,
Sir, all sorts of slogans are raised in this house, sir. Sir, I have only one thing. Constituent Assembly debates. You must have read the Constituent Assembly debates, sir. Sir, only 2 slogans were raised in Constituent Assembly. Only 2 slogans. It still reverberates, sir. You know which are the slogans, sir, Deputy Chairman, sir? You are such an erudite person. I will remind you. One is Jai Hind. And second is Inqilab Zindabad. That was the second slogan. Now you have so many slogans intended to divide this country on caste, communal lines. However hard you try, you cannot break into the state of Kerala. You enacted drama by exhibiting, demonstrating your artificial limb. But the people of Kerala knows that there have been brutal murders, and he also was instrumental. I have the copy of FIR to show that how he was involved in many of the cases, sir. Sir, I will only plead with you, हाउस sir. का नियम है, एक मेंबर दूसरे के खिलाफ Okay, sir. without anything cannot tell, and that will not go on the record. Deputy Chairman, Please. sir, every bit of word, every bit I have spoken, I would authenticate. And you will not find me wanting in my quest to prove that whatever I have spoken is correct, sir. I am speaking with conviction and passion, because you know why? They are trying their hard to spread misinformation, disinformation, Thank to you. cheat and bluff the Thank people. you. But let me just, sir, I will wind up. I will wind up. Your time is People over. of Kerala will never ever forgive them and allow them. We will not give a foothold in Kerala, and Kerala Thank is you. Kerala. Thank Kerala you. is Kerala Sriman because Millen. we didn't allow them. Thank you, sir. Let's just please. രാജ്യസഭയിൽ ചാട്ടുളി കണക്കെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി. അതായത് എണ്ണി പറയുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തികൾ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പരിതാപകരമാകുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉയർന്ന രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ജയ് ഹിന്ദും ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദുമാണ്. പക്ഷേ അതാണോ ഇന്ന് വിഭജനം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്താകമാനം നടക്കുന്നത്? രാജ്യത്തെ ഓരോ സംഭവഗതികളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായി, ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടകൾക്കെതിരായി, ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കെതിരായി ഒക്കെ രാജ്യത്ത് നടമാടുന്ന ഈ BJPയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ഒത്താശയോടുകൂടി നടമാടുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഒക്കെ പാർലമെന്റിൽ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP. ഒപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വശം എന്നത് രാജ്യത്തെ കരാർ, ഇപ്പോൾ ഒപ്പിട്ട കരാർ, US ട്രേഡ് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാര്യം ട്രംപാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങണം, ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങണം എന്ന കാര്യം വെനസ്വേലയിൽ നിന്നാണ്, റഷ്യ ഒഴിവാക്കി വെനസ്വേലയിൽ നിന്നാണ് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതെന്ന് ട്രംപിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ടായി. ഇതടക്കമുള്ള ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് അല്പം മുമ്പ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കേരളം എങ്ങനെയാണ് കേരളം എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, അതിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ തന്നെ ദേശീയ ഏജൻസികളുടെ തന്നെ രേഖകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും രാജ്യത്തിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്, അത് എല്ലാം കൊണ്ടും മികവാർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ശക്തമായി ഉണരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ ബജറ്റിലടക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്ക് കേരള ജനത മാപ്പ് നൽകില്ല എന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP, CPIM MP ഇതാ രാജ്യസഭയിൽ ചാട്ടുളി കണക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാരിനെതിരെ. നമുക്ക് നോക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു തലവൂർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയുണ്ട്. വിഷ്ണു, തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ എന്താണ് അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന മോദി സർക്കാരിനെതിരായി ഉയർന്ന വിമർശനം, ആ സംഭവഗതികളിലേക്കും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്കും ഒന്ന് പോകാം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപ് അല്ല എന്ന് മോദി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പകരം തീരുവ 18% കുറയ്ക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പല തീരുമാനങ്ങളും, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട പല തീരുമാനങ്ങളും ട്രംപിൽ നിന്നാണ് നാം അറിയുന്ന എന്ന വലിയ ഗതികേട് കൂടി ഉണ്ടായി. ആ സംഭവഗതികളാണ് ഇന്നും ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് രാജ്യസഭയിൽ വിമർശിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ, CPIM രാജ്യസഭയിൽ വിമർശിക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടൊന്ന് കാണാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ US വ്യാപാര കരാർ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അമേരിക്കക്ക് അടിയറവ് വെച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായി. ഇന്ത്യക്കാരെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മോദി മറുപടി പറയണമെന്ന് ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ്. ഇന്ത്യക്കാരെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്